Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. In today's video, we are going to learn about dry fruits name in German. So let's begin. Die Trockenfrucht. Die Trockenfrüchte. Noch einmal. Die Trockenfrucht. Die Trockenfrüchte. Die Rosin. Die Rosinen. Noch einmal. Die Rosin. Die Rosinen. Die Dattel. Die Datteln. Noch einmal. Die Dattel. Die Datteln. Die Mandel. Die Mandeln. Noch einmal. Die Mandel. Die Mandeln. Die Cashew. Die Cashews. Noch einmal. Die Cashew. Die Cashews. Die Feige. Die Feigen. Noch einmal. Die Feige. Die Feigen. Die Walnuss. Die Walnüsse. Noch einmal. Die Walnuss. Die Walnüsse. Die Pistazie. Die Pistazien. Noch einmal. Die Pistazie. Die Pistazien. Die Haselnuss. Die Haselnüsse. Noch einmal. Die Haselnuss. Die Haselnüsse. Der Sesamsamen. Die Sesamsamen. Noch einmal. Der Sesamsamen. Die Sesamsamen. Die Erdnuss. Die Erdnüsse. Noch einmal. Die Erdnuss. Die Erdnüsse. Der Lotussamen. Die Lotussamen. Noch einmal. Der Lotussamen. Die Lotussamen. Der Pinienkern. Die Pinienkerne. Noch einmal. Der Pinienkern. Die Pinienkerne. Thank you for joining us in today's lesson. We hope you enjoyed this video. Don't forget to practice these new words to enhance your vocabulary. If you found this video helpful, do give it a thumbs up and share with your friends. Until next time, stay awesome. Danke fürs Zuschauen. Thanks for watching.